Cold. You not cold?
required for the ultimate adventure. Kayak adventures, like most of the activities on board, are all inclusive, and when Good evening, ladies and gentlemen, and Boker Tov to those of you in Israel. Great to see you all. Chodesh Tov as well. Chodesh Shvat, Rosh Chodesh Shvat is a very special time. According to Beit Shammai, today really should be Rosh Hashanah Le'ilanot. Today should really be the new year for trees, not Tu B'Shvat, because by the time we've reached this time of year, we should have already had enough rainfall to support new growth, and the potential for growth is there. According to Beit Hillel, we have to wait a couple of weeks until Tu B'Shvat, the 15th of the month, when we actually see that growth. But what it means is that this time of year, in the build-up to Tu B'Shvat, is a time of great excitement and potential. It's a time of anticipation for new beginnings around the corner. It's a time when all the rain has fallen, all the ingredients for growth and success are there, and we just have to wait for it to come. So I like this time of year, and I also like Beit Shammai sometimes as well. Chodesh Tov, and I wish you all a fantastic month of Shvat. This evening, when we look at Parshat Va'era, what I would like to look at is what could have been, or perhaps what should have been, one of the greatest speeches in world history. In all of those gift books or coffee table books where they have 100 great speeches or the greatest speeches of all time, up there with Martin Luther King and Winston Churchill and Margaret Thatcher and that fellow on the Mount, and all of those great historical speeches should have been perhaps Moshe Rabbeinu's speech at the beginning of Parshat Va'era. Because along comes Moshe Rabbeinu. He returns to Mitzrayim. He heralds the great news of the upcoming Geulah, that redemption is on the way, that we're no longer going to be slaves, that we're now going to be free people. This is an incredible Besorah. He's heralding great news for Am Yisrael. He describes the short walk to freedom in this short speech, which we're about to read. Yet this has not gone down as one of the greatest speeches in world history. In fact, we will look at how this speech was actually received. And this evening, I'd like to understand the speech itself and why it was received the way it was received. Let's look at the words themselves. The speech had the very best possible author. It was HaKadosh Baruch Hu. And Hashem said, Lachein emor livnei Israel. So you should tell the Israelites. The Midrash tells us that the word lachein is an expression of shvu'ah. It's an oath, it's a promise. And the message is, Ani Hashem, I am Hashem. V'hotzeiti etchem mitachat zivlot Mitzrayim. I'm going to take you out from under the burdens of Egypt. V'yitzalti etchem avodatam. I'm going to save you from their service. V'ga'alti etchem bizro'ah netuya v'shvatim gdolim. And I'm going to redeem you with an outstretched arm and with great judgments.
V'lakachti etchem li la'am, I'm going to take you to be my people. V'ayiti lachem lelokim, and I'm going to be your God. V'yidatem ki ani Hashem Elokechem hamotzi etchem mitachat tzivlot Mitzrayim. And you should know that I am the Lord your God who brings you out from under the burdens of Egypt. Note how these four expressions of redemption commence with the phrase mitachat tzivlot Mitzrayim. At the beginning and at the end, coming out of tzivlot Mitzrayim is the framework in which these four expressions are given. And then we have what is classically known as the fifth expression. I will bring you to the land that I've raised my hand, meaning I've sworn to give to Abraham, Yitzchak, and Yaakov. I will give it to you as a morasha, which is a special kind of inheritance. I am Hashem. So the speech as a whole starts off with the words Ani Hashem. It concludes with the words Ani Hashem. It has within it numerous expressions of great news, things which are going to happen, a roadmap for being liberated from suffering and slavery in Mitzrayim. And very briefly in source number 2, the reason why this speech is so famous is that in the Yerushalmi, this is the source for drinking 4 cups of wine on Seder night. And the Yerushalmi tells us, Minayin la'arba'a kosot, from where do we know that you should drink 4 cups of wine on your Seder night? Rabbi Yochanan b'Shem Rav Rabbi Benaya says, Keneged arba geulot. It corresponds to the 4 redemptions, which we just read, commencing Lachein emor livnei Yisrael ani Hashem. Therefore, tell the Israelites, I am Hashem. Number 1, v'hotzeiti, I'll take you out. Number 2, v'hitzalti, I'm going to save you. Number 3, v'ga'alti, I'm going to redeem you. And number 4, v'lakachti, and I am going to take you. And in our Monday morning shiur this week, we saw how these are not just 4 synonyms. Hashem wasn't showing off his great skill with a thesaurus, but they're describing different stages of redemption, different events, different things which are going to happen. As I mentioned before, classically we understand veheveti to be the 5th expression, meaning coming to the land. However, I'd like to share with you a fascinating comment of the Netziv of Volozhin in source number 3 about how he views the 5th expression. Because according to the Netziv, the 5th expression is not veheveti, that I'm going to bring you to the land. The 5th expression is vidatem ki ani Hashem. You will know that I am Hashem. Hi haftacha acheret. That is a separate promise. Velashon chamishi shel ma'ala, and this is the 5th expression of where you're going to go. Shekol kach ta'alu b'da'at, you're going to be so elevated with your intellectual achievements. Ad shetagiu lemadrega shel vidatem, you're going to reach the level of vidatem, you'll know Hashem. Hainu dveikut, which means cleaving to Hashem. V'da'at Elokim, and knowing God. What is the ultimate goal of this speech? What is the ultimate destination of the journey? Classically, we say you have 4 expressions of redemption, culminating in veheveti, I will bring you to the land of Canaan. The Netziv of Volozhin says that the ultimate goal here, the 5th expression, is actually knowing Hashem and coming close to Hashem. It's going to be somewhat separated in time from the previous level. Meaning you're going to have the first 4 stages of redemption, a small delay, and then we'll receive the Torah. It will be from the time of Matan Torah, receiving the Torah, onwards. So this is an amazing speech. We're suffering in Mitzrayim, terrible, terrible conditions, no end in sight. Along comes Moshe Rabbeinu. He tells us that the suffering will no longer be slaves. We're going to be redeemed. We're going to be Hashem's people. We're going to have a land of our own, and we're going to receive the Torah and be close to Hashem. Now, the Netziv explains why this is the 5th expression and not just 5 expressions to start with. V'ra'ui ladat, and it's worthwhile knowing. Shavtacha zo eina perush yukol Yisrael b'zeh b'china. By the way, not everyone's going to get there, to this 5th level of knowing Hashem.
It's impossible to have a nation where everybody is steeped in the knowledge of Hashem. It means that lots of people, you'll have lots of great people. And this, for those of you who will recall from last week, is characteristic of the Netziv. Because on the one hand, he's showing great tolerance. And he says, not everybody's going to achieve greatness in Torah. Not everybody's going to know Hashem. Don't worry. Not everybody has to get there. He lowers the bar, which on the one hand is an expression of understanding and realism and pragmatism. But the other side of that coin is that it's an elitist statement as well. And he's saying, not everybody's going to know Hashem. Which is difficult for me to accept, that the ultimate expression of our redemption is something that not everybody's going to get there for. And on the one hand, while it's nice when people are lenient with us, whenever anybody is lenient, we have to ask ourselves, why doesn't this person respect me enough to believe I can achieve more? And lowering the standards isn't necessarily an expression of understanding you or liking you. Sometimes it's just an expression of disrespect because people don't believe you're able to achieve more. Either way, for the Netziv, the fifth expression is knowing Hashem. And this, by the way, has a halachic expression. You see, you have first 4 cups of wine. Madrigot, 4 cups of wine, each cup representing a different stage in our national journey of redemption. We have a 5th cup of wine at the Seder night, the one we call the cup of Eliyahu. The 5th cup of wine is for knowing Hashem. But because not everybody's going to get there, we don't have an obligation to have 5 cups of wine on Seder night. Because if there are 5 expressions, just call them the 5 expressions and have 5 cups of wine, not 4 cups of wine. But the Netziv says everybody will embark on the journey of the first 4 stages. The 5th stage, not everyone's going to get there. So the 5th cup is not an obligation. It's a positive value. It's a mitzvah. It is separate from the first 4. Either way, what we've seen is whether you have the classic understanding or the Netziv's understanding, in the opening section of this week's Parsha, Hashem tells Moshe to deliver an incredible roadmap for Am Yisrael. What happened next? Moshe comes along. He delivers the news. How was this received? Was there dancing in the streets like there was in Israel after listening to the wireless to hear the vote at the United Nations to set up a Jewish homeland in Palestine? Was there a celebration? Did people crowd around Moshe to wish him a shkoyach for his words? No. In source number 4. Vaydaber Moshe kein el bnei Yisrael. Moshe delivered these words to the Israelites. V'lo shamu el Moshe, and they did not listen to Moshe. Mikotze ruach me'avodah kasha, from shortness of breath and from hard work. The speech was an absolute failure. It completely fell on deaf ears. They didn't even listen to him. Poor Moshe. He discovers Hashem by the snare, and he has his journey down to Mitzrayim, and he overcomes challenges along the way, and he faces his fear, and this is his first show, his first speech to his nation, and he says, great news, no one pays attention at all. It was a huge anticlimax, which is why this speech does not appear on any of our coffee tables, unless your chumash is on your coffee table. And what I want to ask is, where did this speech go wrong? What can we learn from this speech about bringing good news to others, about caring for those in distress? What was wrong with this speech? And we have to be very, very careful when criticizing this speech, if we criticize it, because we have to remember who wrote the speech. A bit like a bar mitzvah boy or a bat mitzvah girl, when you know they didn't write their speech. Usually it was the parents who wrote it. So here, Moshe didn't write this speech. Hashem wrote the speech. And Hashem told Moshe to deliver this speech. So if there's something wrong with the speech, then what we also have to ask is, why did Hashem tell Moshe to deliver this speech if no one was going to listen anyway? That's going to be our focus for the next half hour.
And in general, I'll share with you 3 approaches to dealing with Moshe's lack of success in delivering this speech. A classic approach, source number 5, bottom of page 1, comes from the Midrash, and it blames the audience. Mikotze ruach, a shortness of breath. She'oto hador mechosrei amunah hayu, that generation lacked faith in Hashem. V'hayu omrim, and they said, Ki katzra yad Hashem Hoshia, they said Hashem's hand is too short from delivering their salvation. V'nitchabru el avodei avodah zarah, and they were connected with idol worshippers. They didn't want to leave their idol worship. They didn't believe in Hashem. They lacked belief. It blames the audience. Now, as a general speaker, as a general rule, as a public speaker, it's not a good idea to blame your audience. If you deliver a speech and it's not well received, you have to ask yourself, what can I do better to connect with my audience? But on this occasion, I can understand why the Midrash goes in this direction, because if you don't blame the audience, you blame the speech. And if you blame the speech, you blame Hashem. And so the Midrash says that Am Yisrael was simply a bad audience. We did not believe in Hashem. We didn't want to leave Avodah Zarah. It was our fault. It was a perfect speech, perfectly composed, pitched correctly. It had the right content and the right delivery, and the audience simply did not have enough emunah in Hashem. That is approach number 1. Approach number 2, however, doesn't blame the audience. It suggests that there was a problem with the delivery itself, which is a happy medium, because you're not blaming the audience and you're not blaming Hashem who wrote the speech, but you're putting the blame on Moshe's shoulders as the person who delivers this news, which isn't that comfortable either, but somehow you're going to have to blame someone for the failure of this message. And the Ralbag tells us in source number 6, let's just picture the scene. Moshe alone is delivering this message, not with his brother Aaron, who was more eloquent. The Israelites didn't believe Moshe's words. Now, generally, we translate the phrase mikotzer ruach u'ma'avodah kasha, from shortness of breath and from hard work, to be all about the Israelites, that the Israelites had shortness of breath and the Israelites had a lot of work. But the Ralbag explains it as mipnei kotzer ruach Moshe. It's Moshe who had a shortness of breath, meaning Moshe was rushed, lihitbonen b'sidud varav kara'ui, and he did not properly consider how to organize his words. In order to improve this message in a way that it'll go into their ears. You see, according to the Ralbag, when Hashem gave Moshe the message to deliver to Am Yisrael, Moshe was not supposed to verbatim repeat that message from Hashem. It's Moshe's job as the prophet to understand Hashem and to understand the people and to organize and deliver the words in a way that people will be able to understand the words, which is a hugely important message for those in any area of education. But my personal vantage point is in the area of teaching Torah, because you can have the best ideas in the world and the best concepts in the world, but if you don't organize them properly and prioritize them properly and plan how you're going to tell a story with these sources, you're not necessarily going to be able to get the message across. So maybe you'll give a Gemara shiur and the crowd isn't really going to connect, and you start off with 40 people and you end up with 2 people who are there because they feel guilty, and you could say, these people, they don't like Gemara, and it's not for them. You can blame your crowd. And obviously there's nothing wrong with you because you're teaching Gemara, but your job is to take those raw ingredients of the Gemara and to deliver them in a way that they will be well received by your crowd. Hashem gave Moshe the raw ingredients of the vision, and Moshe did not put enough thought into delivering it successfully. That's what the Ralbag said. And why did that happen to Moshe? And he's at the beginning of his journey as a leader.
It's because Moshe was so invested and internalized in the world of isolation. He was in the ivory spiritual tower of considering Hashem. Moshe was like the yeshiva bacher who spends 10 years in yeshivas minchas pinchas, and he comes back to address his community. And what he's saying is brilliant, but nobody has any idea what's going on because he's so high up and so spiritual and so elevated that there was a disconnect. He was out of touch with his crowd. And at the same time, there was another factor. Once Moshe, as Hashem's messenger, had come to Paro already and asked for everybody to leave, and Paro just made things worse for us, Moshe wasn't doing that well in the public eye, and therefore this speech was a failure. So approach number one we saw was to blame the audience. Am Yisrael lacked faith in Hashem. Approach number two is to say that Moshe did not successfully deliver the message from Hashem. Similarly, the Netziv tells us in source number 7, Mikot Zeruach, shortness of spirit, Nishimak Tzara, which is a short breath, V'kasher lisbol davar aroch hanidrash lehezber. Moshe's words were too long, too complex. They weren't sufficiently broken down for simple understanding. Ulakshiv ba'orach ruach. People didn't have the patience in that place where they were to sit down and work through and understand what Moshe was saying. Ume'avodah kasher, and the hard work meant lo haya lehem pnai lipanot ledavar. They didn't have free time to do this. Moshe delivered something where he wasn't able to do it in a way where the people would be able to understand. In many ways, it is easier to teach Torah on a high level than it is to teach Torah on a low level. Because when you teach Torah on a high level, you're not doing that much work. You're taking the original sources and you're delivering them. To successfully teach Torah on a lower level, to be able to dilute your delivery without diluting the integrity of the original content is a very, very special skill. And to teach Torah accurately on a low level sometimes takes much more effort and much more work than teaching Torah on a high level. Moshe's message was just too high a level, too complex, too long, and that's why it failed. And in the Torah itself, we find the Torah's educational approach, what we need to do instead. For example, in source number 8, towards the end of the Torah, we're told, write this song down, a reference to the Torah. V'lamdai b'nei Israel, and teach it to the Israelites. Sima b'fihem, place it in their mouths. So that this song should be for me as a witness amongst the Israelites. When it comes to teaching Torah, we are told to place Torah in people's mouths. Similarly, in the book of Shmot, in Parshat Mishpatim, which we're going to read in not too long, the Parsha commences, Ve'ele ha-mishpatim, these are the ordinances, asher tasim lifnehem, that you should place before them. When it comes to the education of Torah, we're told to place it before people, to place it in their mouths. What does that mean? Rashi explains in source 10, asher tasim lifnehem, that you should put before them. Amar lo hakadosh baruch hu leMoshe, this time Hashem says to Moshe, Lo ta'alel datcha lomar eshaneh lehem perek v'alacha bet or gimel pa'amim. Don't think to yourself, I'll teach them the chapter, or I'll teach them the law twice, thrice, again and again. Until they just know it off by heart. Hashem tells to Moshe, that's not how you are to educate. Without making any effort to help people understand the reasoning behind the matter and what it means. That's why it says, you need to place Torah before people. Kishulchan ha'aruch, like a laid out table, which is ready for people to eat from. The process of education is one whereby Hashem gives us the raw ingredients, the pure Torah. We need to develop the right recipe and the right presentation
to make this food as attractive and as digestible as possible for our audience. And different audiences will need us to use these ingredients in different ways, to cook in different ways for different people. Ultimately, people will need to chew for themselves and swallow for themselves and digest for themselves. But what we need to do is to make things as attractive as possible before then. We have to place it before people in a way that they will be able to then consume it for themselves. I'm just going to disable annotation. And we will now move on to approach number 3. Approach number 1 was to blame our audience and to say we didn't have enough faith in Hashem. Approach number 2 was to say that there was something wrong here in the delivery. The final approach I'd like to share with you and focus on is one which looks at where we were emotionally at that point. And our starting point is Ramban in source number 11. Because Nachmanides tells us, Mikotze ruach mavodah kasha, we didn't listen from shortness of breath and from hard work. Ramban says, Lo ba'avur shelo ya'aminu b'Hashem u'benviyo. It was not because we didn't believe in Hashem or in his prophet. In other words, Ramban is saying, I disagree with the Midrash. This was not a lack of faith. Don't blame the consumer. Rak shelo hatu ozen ledvarav. We didn't hearken our ears to his words. Mikotze ruach, from a shortness of spirit. K'adam shetikatzer nafsho ba'amlo. This is somebody who, because of their difficult toils, has a shorter spirit, and doesn't want to live one more moment in their pain. Ramban says, where were we emotionally at that point? People had simply lost the will to live. That was the shortness of spirit. Moshe comes along with a great vision, with amazing news, with fantastic things which are to come, but we simply were not emotionally available to listen because we were in such a deep state of depression. We simply had lost the will to live. V'kotze haruach, the shortness of spirit, hu pachadam, we were terrified. Shelo yagam paro b'cherev, they wouldn't be killed by Paro's sword. Kasher amru shotreihem el Moshe, and that's what our officers told Moshe. V'avodah kasha, how did the hard work impact us? Hu hadochak, that's the oppression. Because the officers would be hurrying us up and putting us under pressure. We just weren't able to listen or to think about it. We were entirely emotionally unavailable to hear Moshe's words. And this is echoed in Rabbeinu Bachya in source number 12. Rabbeinu Bachya often quotes Ramban, Nachmanides. Rabbeinu Bachya is a student of the Ramban. But I've brought his words anyway, just because he makes a similar point, but in stronger terms. And he says, V'lo shamu el Moshe, and they did not listen to Moshe. Lo mitam shelo yiftechu b'Hashem uv Moshe avdo, again rejecting the Midrash. It's not because they didn't believe in Hashem or in his servant Moshe. Rather, what was the reason? Rak mikotze ruach me'avodah kasha, from shortness of spirit and from hard work. K'adam hamishtokek she'amut batzar asher hubo, like somebody who is longing to die because of the great pain that they are in, v'hu mo'es chayav, and he despises his own life. Clearly, Rabbeinu Bachya is quoting or paraphrasing from Ramban and Nachmanides, and he doesn't plagiarize. He quotes Nachmanides, and he says that he quotes him a lot. But this is where we were. We'd lost the will to live. We just wanted to die. We hated our own lives. And when somebody comes along to someone who's deeply, terribly depressed and in that really, really difficult state and tells them that there's every cloud has a silver lining, and tries to inspire them and give them far off dreams of where they can achieve and where they can be, for someone who's so deeply stuck in their depression, it's not necessarily going to be relevant to inspire them in that way. There's a different but similar theme in the Meshech Chochmah, which is why I've put him together with this third approach at the top of page 3. In source number 3, Rabbi Meir Simcha Kohen of Dvinsk, the Meshech Chochmah tells us,
Vaydaber Moshe ken el bnei Israel v'lo shamu Moshe mikotzer ruach ma'avodah kasha. Moshe delivered the message and we didn't listen because of shortness of spirit and the hard labor. Peirush, this means inyan haba'ala Eretz Yisrael. According to the Meshech Chochmah, we had selective hearing. Moshe came along and he said, I am Hashem. This is the message. I am Hashem. And we listened to him say, I'm going to take you out and that I'm going to save you and I'm going to redeem you and I'll take you to be my people. 4 expressions of redemption. We were with him. The speech was going really, really well. He only lost us towards the end. And when he started talking about coming into the land of Israel, that's when we didn't listen to Moshe. Why not? Because of the shortness of spirit and the hard work. Because when people are suffering throughout their day, all they want to hear is what's going to help them on that day. What's going to help them with that immediate suffering. They don't want to hear about far-off promises and wonderful saving. That's not where they are. So Moshe told us everything he said about ending slavery, we listened. What happens next? Coming to the land of Israel, that's when we stopped listening because we were partially able to listen, but only to what we needed help with in the short term. And therefore, just a few verses later, we see a change of approach. And a few verses later, Hashem comes to Moshe and Aharon and he says, listen, speak to the Israelites, speak to Paro, and your message is, we're going to get these people out of Egypt. No more does Moshe talk about Israel. Moshe doesn't talk about the ultimate destination. He drops that part of the vision because now focus on the here and now. That's what they're emotionally able to listen to. Klomar, which means ledaber rak odot zeh, only focus on what's going to help them now. And there's so much that we can learn from this. When we come across individuals who are suffering and people who need our help, and we try to inspire them and encourage them, sometimes it is more effective rather than telling them about great far-off goals and dreams to actually say, what do you need to get through today? How many bricks do you need to build today? Where are you going to get your mortar and your straw from today? How can I help you with the practical challenges you face today and practically help people day by day, challenge by challenge, lighten the load from their shoulders in a way that they'll then become emotionally available to look up, to lift their heads, and to think slightly further about the bigger picture. But you're far more likely to have an impact on people when you help them with the here and now, with the practical challenges that they're facing, than trying to inspire them about the future. And we see this again in the Torah's own motivational theory. I brought this in detail in Parshat Bechukotai, so I'm only mentioning Rambam briefly now. And in Parshat Bechukotai, I posed the question as to why the Torah's focus is so material when it comes to the rewards which we are promised for living a life of spiritual success. Because the Torah does not say, keep the Torah and I'll give you the world to come, or keep the Torah and you'll walk with Hashem. The Torah says, keep the Torah and I'll give you a lolly. Keep the Torah, you'll have some bread, you'll have some rain, I'll give you military success. There's a very heavy physical focus on the rewards that we receive for keeping the Torah. And at the end, it mentions some spiritual things. And Rambam Maimonides in Source 14 explains, Vivtichanu b'Torah, were promised in the Torah. She'im na'aseh otah b'simcha v'tovat nefesh, if we keep the Torah with the correct attitude, with joy, and with a positive experience, v'ne'egeh b'chokmata tamid, and we're constantly involved in and thinking about the Torah's wisdom, then Hashem will remove the obstacles from spiritual achievement. Kagon chali, for example, illness, or milchama, or war, v'rav, and famine, v'kayotze behen, and the like.
As a result, the physical rewards is really saying that we won't have to spend our entire time focused on our physical needs. Pnoyim will sit open. I read this as being not only having the available time, but also the emotional availability. Lilmod b'chokhmah, to learn about wisdom, v'lasot hamitzvah, to perform mitzvot, k'dei shenizkeh l'chayei olam haba. There'll be a free path ahead of us, allowing us to merit the world to come. And Ramban says what I think is his key line, Shebizman she'adam tarud ba'olam hazeh, when a person is troubled about this world, b'choli, with illness, of a milchama, and with war, v'ra'avon, and with starvation, such an individual is incapable of dealing with Torah and mitzvot. That with them you're able to achieve the world to come. You see, if somebody is suffering terribly and has major challenges, and you start talking to them about Olam Haba, what difference is that going to make to them? You have to first help people where they are here and now, offer them practical help in the short term, because you're not going to inspire an audience if the air conditioning is broken and they're boiling, or if they're freezing, or if they don't feel a sense of security because of terror, or if they don't feel a sense of security because of their security within that group or that space. You have to make sure that all the physical things are in place first before you're able to inspire them. Moshe was unable to inspire us at the beginning of this week's Parsha because of our terrible suffering, the physical challenges we were facing. At best, we listened to him talking about those challenges, but we didn't listen to anything else. That being the case, if the reason why Moshe's speech failed was because we weren't emotionally available, then I think the question we need to ask is, why did Hashem tell Moshe to deliver that speech? Why mention all the steps? If there was, okay, if we blame the delivery, okay, there was something wrong with the delivery. If you blame the audience, there's something wrong with the audience. Assuming that it's not the audience's fault and that the delivery was okay, the question goes back to Hashem. And the question is, why send Moshe on this mission to deliver this speech that nobody is going to listen to? And I'll share with you what I don't think is the answer, but perhaps it's a partial way to an answer, which comes from the Dubna Maggid. Dubna Maggid, known as a Maggid for telling stories. David Prince has asked, should we learn from this from Esav? He was starving, so of course he cared about the next spoon of soup and not some concept of future birthright. David Prince, you're a tzaddik, and therefore you are explaining why Esav was actually a misguided and hungry youth, as opposed to a bad person who disparaged the value of the birthright. I do think that even when we're hungry, we have a responsibility to behave with a basic level of respect. So I think that starvation might be an excuse for not achieving great things. If it's a fast day and you're not as productive as you may have been, I think you can be forgiven. If it's a fast day and you're rude to other people and you're rude about Hashem, I don't think that's an excuse. And I think Esav took it too far, although I admire your attempt to empathize with Esav. The Dubna Maggid explains as follows. And like I said, it doesn't completely answer the question, but it goes part of the way. And he wants to understand these four expressions of redemption. And he says in general, Ki hadavar hanikra b'shemot rabot, when you have one entity which is known by many different names, humipat ki lo ba adayin el gamar shleimota, it's because it hasn't yet reached its completion. Liknot shem hakolel, in order to have a name as a whole. So if you're walking past a building site and you ask somebody, what do you see? And you say, oh, I see a lift shaft and I see some cavities for windows and I see some cement. You talk about the details of the building because the building hasn't yet been completed. Once that building project has been completed, somebody asks you, what is that? You say, oh, it's a block of flats. You don't talk about the details anymore. And so the Dubna Maggid says that a description of details is a description of something incomplete.
Therefore, Yitba'er lanu dalet shemot ha'geula, we can understand the 4 expressions of redemption. Ki heim la'ot u'lemofet b'Yisrael, shehi chasrat hashlemut, v'sheh od acharei shi'abud. We can learn from the different stages, the details of Moshe's speech, that this is not going to be the end of the story. This is not going to be the ultimate redemption for Am Yisrael. There's going to be exile in the future. There's going to be suffering in the future. There's going to be more servitude in the future. There's going to be persecution in the future. This isn't the end of the story. And so what we're told about is different stages of things which are going to happen in the relative short term in the next 12 months, so more or less, according to plan A. But we're not told about redemption just as redemption, because this isn't the final deal. And he goes on to give a mashal. We can give the parable of one sick individual. As a result of their main illness, they have many side effects. They've got a headache, and they've lost the taste of food, and they can't sleep well, and the like. So they come before the doctor. What's the doctor going to say? Mishpato. If the doctor sees that he's going to be able to completely heal you, he's not going to go into so many details. If you go to the doctor and you say, I've got a terrible back problem, and as a result, I'm not sleeping properly, and as a result, I'm so tired, I'm not eating properly, and I've got all of these things happening, but really it's a major back problem. If the doctor can easily cure your back problem, he'll say, all right, this is the treatment, this is the procedure, this is the medication, and off you go. But if the doctor sees that he's not going to be able to heal this patient quickly, there will be a time later on where the patient will be able to be healed. What the doctor will say is, Al tirachi, don't worry. Let's talk about your headache. Let me help you with your food and drink, returning taste. Let me help you with your sleep. He'll talk about the details. So if this is going to be a much longer project, the doctor would say, well, let's see what we can do for your headaches. Let's see what we can do with your sleep. Let's deal with the details, because this is going to be a long story. However, if you go to the doctor with a terrible backache and he says, I think I can help you with your sleep, what's that going to say about your original injury? The listener, the patient, would be very concerned when he hears all these details about the small things. And he'll understand that he's not going to get better straight away. Therefore, what should the doctor say? What should the doctor say? Before going into details, he has to, number one, say, speak to his heart, and relax him, calm him down. You should say, trust me, the time will come where you're going to get better. We are going to get there, but for now, let's just focus on the small baby steps along the way. That was the structure of Moshe's speech. Moshe started off by saying, tell the Israelites, I am Hashem. Meaning, it's an oath that he's going to redeem them when the time comes. And then Moshe speaks about the details of the process. Why did he go into detail? Because the time hadn't come to speak about the end goal. He says, we will get there, but for now, let's talk about the details. In conclusion, I'd like to look at what the Chidushei Harim in source number 16 at the top of page 4 believes to be the first step to redemption. Because if there's one recurring theme of our words this evening is, if you need to help people in trouble, and for ourselves, in order to help ourselves, to redeem ourselves, to go on a redemptive journey, we have to take things step by step.
And it's not necessarily going to help to be inspired by the end goal. Now, what is the very first step which one needs to take? The Chidushei Harim explains. Hageula harishona, the first redemption or the first step to redemption, himashemamisat hagalut, is to hate exile. As long as we tolerate exile, the redemption itself cannot possibly come along. And therefore, we have this phrase, Hashem says, I'm going to take you out of the burdens of Egypt. We shouldn't translate sivlot as being burdens, because in Hebrew, a sevel could be a suffering, it could be a load. A sabal is somebody who schleps things around, but also it is the root of savlanut, patience, but also sovlanut, tolerance. Perusho, it means Otzi etchem et haratzon lisbol et hamitzrayim v'ma'es benachem et hagalut. The first step to redemption is to stop being so tolerant of where you are in Egypt, and you have to despise the exile itself. It has to become intolerable to you. The Chidushei Harim says, the first step to redeeming yourself from trouble is to acknowledge that you're in trouble. And we were so deeply steeped in that servitude in Mitzrayim that we had lost the ability to imagine that life could ever be any other way. And we became tolerant of life in Mitzrayim. We became tolerant of being second-class citizens. We became tolerant of living outside the land of Israel in idolatrous circumstances. And that was a problem, because as long as we tolerated second best, we had no chance of reaching our full redemption. And so the first step is to be removed from Sivlot Mitzrayim, the tolerance of exile. And that's just a question, I think, for where Am Yisrael is today at this point in history. And I think we need to ask ourselves if, to a certain extent, we are suffering from Sivlot Mitzrayim. Are we suffering from just being content with traveling in, let's call it economy class, when we should be traveling in first class, or when we should be the pilots of Jewish history in the front line in Israel, where we really make things happen? And inside Israel as well, I think we need to ask ourselves, if we're suffering from Sivlot Mitzrayim, even once we've made it to Israel, are we happy with Medinat Yisrael as we have it today? Or do we still aspire for spiritual greatness, for the state of Israel, for other things to be behind the Kotel, to what's currently there? Do we really believe and want to get somewhere else, or are we overly comfortable with where we are? The first step to fixing any problem is acknowledging that you have a problem in the first place. And Bezrat Hashem, may we learn from Moshe's words and Moshe's speech in this week's Parsha, first of all, to be better equipped to help others who may find themselves in trouble, but also to help ourselves, that each of us on our own journeys and whatever comes up in life, that we ourselves should be able to reach Geula, redemption, whatever that means for each of us as individuals. I now formally make Rav Yoshua Asolin the host of this meeting. Sure, you're the host. Over to you. Everybody is welcome to stay for Rav Yoshua Asolin's inspiring words in Ivrit, understandable Ivrit, where he's put great thought into delivering it in a way where it will be fully understandable, regardless of your level of Hebrew knowledge. And I wish you all a Shabbat Shalom and a Chodesh Tov. תודה רבה, שבת שלום לכולם. חודש טוב, דני, ושבת שלום. חודש טוב. שבת שלום להולכים, ערב טוב וחודש טוב לנשארים, למאזינים ולצופים. שלום עליכם, טוב להיות כאן איתכם. אני מבין שהרב דיבר עכשיו על במכוון או לא במכוון, הכל במכוון כמובן, על גאולה ועל גלות ועל גאולה ודברים שהם רלוונטיים לכולנו. אני רציתי לדבר על נושא אחר שכמובן מתקשר ומתחבר לנושא הזה, אבל מכיוון אחר. והשיעור שלנו
הוא שיעור בעברית, והיום באופן מיוחד אני רוצה לעסוק בשאלה הבאה, אני רוצה ברשותכם לשתף את המסך שלי איתכם, ובעצם היום הייתי רוצה לדבר על השאלה, האם יש מצווה לדבר בעברית? בסדר? ועד שאני שואל את השאלה הזאת, הייתי רוצה לשאול בכלל שאלה אחרת. לפני שניגש לשאלה האם יש מצווה לדבר עברית, אני רוצה להגיד לכם שכאשר אנשים התחילו לעלות לארץ ורצו להחיות את השפה העברית, הרי בעצם, כמו שאתם אולי חלקכם יודעים לדבר יידיש, ואולי גם הדור הקודם, האבות, ההורים שלכם, או הסבים והסבתות שלכם, בוודאי דיברו יידיש או שפות אחרות מאירופה או מהמדינות שבהם הם חיו, גם כל מי שהגיע לארץ ישראל, לארץ הקודש, כולם דיברו שפות זרות, וזה בעצם הייתה איזושהי תנועה של כמה אנשים לבוא ולהחיות, ממש כמו להחיות מתים, את אותה שפה עתיקה נשכחת שמתה. שפה מתה, הכוונה היא שפה שאף אחד כבר לא מדבר אותה. אמנם השפה הזאת חיה בספרים, אבל הספרים הם ספרים. היא לא חיה בלבבות ובפיות, בפה של האנשים. וכאשר הם באו להחיות את השפה העברית, זה דבר שיצר הרבה ויכוחים. זה דבר שיצר כל מיני שאלות. ועד היום יש הרבה דעות בשאלה, האם זה טוב שאנחנו מדברים עברית, שעם ישראל מדבר עברית בארץ ישראל. אז לפני שנתחיל בשאלה האם זאת מצווה, הייתי רוצה לשאול אתכם מה אתם חושבים על עצם השאלה, האם זה בכלל דבר טוב שהחיו את השפה העברית בארץ ישראל של ימינו. מה אתם חושבים? האם יש למישהו איזושהי תובנה בנושא הזה? האם זה היה דבר טוב שכולנו מדברים עברית בארץ ישראל? אולי היינו צריכים להמשיך לדבר שפות אחרות. יש אלה בארץ ישראל שאומרים בכלל לא לדבר בלשון עברית, בגלל שזה לשון קודש. יפה, אז יש, יפה. אז אתה אומר מה שאומרים הרבה מאוד אנשים שהם שייכים לזרם יותר, אולי נקרא לזה חרדי, או סאטמרי כזה או אחר, שבעצם אומרים, לשון הקודש היא לא שייכת לימות החול, לשפת החול. כאשר אתה רוצה לעשות שפה לכל העם היושב בציון, זאת תהיה שפה של חול, ולשון הקודש לא יכולה להיות שפת חול. אגב, יש לדבר הזה השלכות מאוד מעניינות, זה לא כל כך פשוט. כאשר החליט אליעזר בן יהודה לקרוא לאלקטריסיטי חשמל, יש כאן בעיה, כי חשמל, מילה שמופיעה ביחזקאל, לתאר איזשהו סוג של מלאכים, שזה דבר שאנחנו לא יודעים מהו, מה זה חשמל, זה דבר נורא. והיום כל אחד אומר את המילה חשמל כמה פעמים ביום, ובכלל לא מייחס לזה חשיבות. זאת אומרת, כאשר אנחנו משתמשים במילים של לשון הקודש, אנחנו בצורה של חול, אנחנו הרבה פעמים שוכחים את המשמעות התנ"כית שלהם, את המשמעות של המקורית מהתורה של אותם מילים, את המשמעות של אותה לשון קודש. זאת סכנה אחת. באמת, היו כל מיני דיונים, אני רוצה אולי בעזרת השם בסוף השיעור גם לשתף אתכם בדעה קצת שונה ומעניינת ביותר. אתם מכירים את גרשום שולם? שמעתם עליו? גרשום שלום, יקה, חוקר קבלה חילוני, שהיה לו דעה מאוד חריפה לגבי החייאת השפה העברית בארץ ישראל. אבל עכשיו ברשותכם
בואו נתחיל קצת לראות, האם יש מצווה לדבר עברית? מה אתם חושבים? האם יש מצווה לדבר את שפת העברית? עוד נקודה, אולי זאת אותה סיבה שהם דיברו בארמאית מקודם, ולא בלשון קודש. אתה אומר שהם לא החיו את הלשון העברית בדווקא, ולכן הם דיברו ארמית. אבל אפשר מאוד לומר שהם דיברו ארמית כי הם היו בגלות, ולא היה להם את הכוח להחיות את השפה העברית. בדיוק באותה מידה שאנשי הקהילה במלבורן, או בכל מדינה אחרת, בבואנוס איירס, מדברים את השפה המקומית. השפה המדוברת, the spoken, השפה המדוברת היא השפה המקומית. לא בהכרח שהיה כאן אידיאל. מתי מתחילה השאלה? כשמגיעים לארץ ישראל, ואנחנו יכולים לבחור באיזו שפה לדבר, ואז מתחילה השאלה. אבל אני לא חושב שאפשר להביא ראיה מכך שחכמי ישראל בבבל דיברו ארמית. טוב, אז מה אתם חושבים? יש מצווה לדבר בעברית או לא? הסיבה שאני מדבר על זה הערב, היא מפני שכמו שהזכיר קודם הרב, אנחנו מדברים על תחילתה של הגאולה, וגאולת מצרים. יש מדרש מאוד 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 מיוחד, שאנחנו מזכירים אותו גם בהגדה של פסח, אומר המדרש במקור מספר 1, מדרש ויקרא רבה, רב הונא אמר בשם בר כפרה, בשביל 4 דברים נגאלו ישראל ממצרים. בני ישראל נגאלו ממצרים בזכות 4 דברים. מה הם אותם 4 דברים? 1, שלא שינו את שמם, זאת אומרת, הם שמרו על השמות שלהם היהודיים כמו שהם היו, ואת לשונם, את השפה שלהם המשיכו לדבר את אותה לשון עברית, ולא אמרו לשון הרע, ולא נמצא ביניהם אחד מהם פרוץ בערווה. אנשים לא היו פרוצים בגילוי עריות. היו אנשים קדושים בסדר. עכשיו, באמת, אפשר להבין שלשון הרע זה דבר נורא והיום. לשון הרע זה דבר נורא, אנחנו לצערנו הרב לא הצלחנו לנקות את עצמנו מלשון הרע עד היום, ובמובן מסוים זה לא פלא שאנחנו עדיין לא רואים את בית המקדש. כמו שאומר החפץ חיים, זה עבירה נוראית, וגם גילוי עריות היא עבירה חמורה מאוד. אז אנחנו יכולים להבין שזה היה חשוב, ובזכות השמירה על הדברים האלה הם נגאלו. אבל שני הדברים הראשונים, שלא שינו את שמם ואת לשונם, מה כל כך חשוב בשינוי השמות ובשינוי הלשון, שבזכות זה הם בעצם נגאלו? כן? מה לכאורה הדבר כל כך חשוב בשפה ובשם, שזה היה להם זכות כל כך גדולה? אז אולי רק נעיר פה, המדרש אומר באמת מה זה לא שינו את שמם. לא שינו את שמם, ראובן ושמעון נחתין, ראובן ושמעון סלקין, הנה ארמית. נכנסו למצרים ראובן ושמעון, והם יצאו ממצרים ראובן ושמעון. לא היו קוראים ליהודה רופה, ולא לראובן לוליאני, ולא ליוסף ליסטיס, ולא לבנימין אלכסנדרי. זאת אומרת, יש פה כמה גרסאות, יש גרסה אחרת שנראית קצת יותר מדויקת, שלא היו קוראים ליהודה לוליאני או ליאני, שזה כמו ליאון, ליאני כמו ליאון, ויהודה ולי וליאון, יהודה אגור אריה, כן? אבל הם לא החליפו את השם של יהודה לליאני, לליאון, אלא הם קראו לו יהודה, בשם היהודי שלו. ולרובן לא קראו רופה, רופן ורופה זה שמות דומים, אבל לא שינו אותם. כן, לצורך העניין באנגלית יקראו לרובן רוברט, אולי, לא יודע, או רובין, כן? לא, השאירו ראובן, ואולי צריך להגיד על עצמי שיהושע לא הפך לג'ושוע, כן? אלא עדיין יהושע, למרות שכל הדוברי האנגלית קשה להם להגיד יהושע, whatever, כן? אז זה דבר אחד. ודבר שני, אומר המדרש, שהם לא שינו את לשונם, והמדרש פה לומד את זה מפסוקים, אבל ברשותכם נדלג את זה כדי שנוכל קצת להתקדם קדימה,
אבל באמת, מה כל כך היה חשוב שהם לא שינו את השפה שלהם. מאוד מעניין שהרב משה פיינשטיין מדבר על אותו מדרש, ואומר שהוא מדבר על זה בהקשר של שאלה אחרת, שאלו אותו הרב לקרוא לאנשים בשמות של גויים, שהוא חי בארצות הברית, רב פיינשטיין חי בארצות הברית, ולהרבה אנשים יש שמות של גויים, שמות אמריקאים, לא שמות יהודים, יש שם יהודי לעלייה לתורה, שאומרים יעמוד, אברהם, שמעון, יוסף, זלמן, כן, אבל השם שלו האנגלי הוא דיוויד, לדוגמה, או דיוויד זה לא שם אנגלי, אבל קוראים לו שם אחר, גרג, לא משנה. הרב פיינשטיין אומר שעל פי המדרש הזה שאומר שבזכות שבני ישראל לא שינו את שמותם הם נגאלו, אני לומד שאם אנחנו משנים את שמותינו לשמות לא יהודיים, זה דבר שיכול חס ושלום לעכב את הגאולה. הוא מדבר על זה באמת בחומרה, אבל יש על זה דיונים, והדבר הזה בכל מקרה נהוג עד היום. אבל בואו נראה כמה דברים קצת יותר מפחידים לגבי דיבור השפה העברית. התוספתא אומרת במסכת חגיגה, קטן יוצא בעירוב אמו. המשנה מדברת על שלבים של הקטן, שהוא גודל לאט לאט, ואפשר להתחיל להכניס אותו לתורה ומצוות. אז לגבי עירוב, כתוב שהקטן יוצא בעירוב של האמא. ברגע שהאמא עושה עירוב, הקטן יוצא בעירוב. הקטן חייב בסוכה. בסדר? הוא צריך להיכנס לסוכה. המשנה עוד מדברת על כל מיני מצוות, על מזון שתי סעודות, בעירוב תחומין, אומרת התוספתא, הוא חייב בלולב, אומרת התוספתא, אם הוא יודע להתעטף, אם הוא כבר יודע לשים ציצית, אז הוא חייב בציצית. זאת אומרת, כל המצוות האלה עוסקות בחינוך. חינוך הוא דין דרבנן, המצווה לחנך את הילד למצוות היא מצווה דרבנן, ברגע שהילד יודע להתעטף בציצית, אז חייבים ללמד אותו בציצית. כאשר הוא יודע לדבר, מה עושים עם ילד כאשר הוא לומד לדבר? אביו מלמדו שמה ותורה ולשון קודש. כן? אומרים חז"ל, כאשר הילד יודע לדבר, אבא מלמד אותו קריאת שמע, מלמד אותו תורה ולשון קודש, ומה קורה אם הוא לא מלמד אותו, ואם לאו, אם האבא לא מלמד, ראוי לו שלא בא לעולם. ראוי לו שלא בא לעולם זה ביטוי קשה, שאומר, היה עדיף שהילד הזה לא ייוולד, כן? אם הילד נולד ואתה לא מדבר איתו בלשון הקודש ומלמד אותו תורה, אז בשביל מה הולדת את הילד? אם אתם חושבים שזה חריף, אז בואו תראו מה אומר הספרי בדברים. ספרי בדברים, עד כאן אנחנו חושבים שזו מצווה דרבנן, אבל ממדרש חז"ל על ספר דברים זה נשמע כאילו שזה דאורייתא, כי בעצם לומדים את זה מהפסוק, ולימדתם אותם את בניכם, שאנחנו אומרים בקריאת שמע, בניכם ולא בנותיכם דברי רבי יוסי, שלפי רבי יוסי אין חובה ללמד את הבנות תורה, דברי רבי יוסי בן עקיבא, מכאן אמרו בכל מקרה, מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר, כאשר התינוק מתחיל להגיד אבא, או יותר מזה ממש להגיד מילים, אביו מדבר עמו בלשון הקודש, ומלמדו תורה. האבא שלו צריך לדבר איתו בלשון הקודש וללמד אותו תורה, ואם אין מדבר עמו בלשון הקודש, ואינו מלמדו תורה, ואם הוא לא מדבר איתו בלשון הקודש ותורה, ראוי לו כאילו קוברו, וכאן הביטוי הזה הוא חריף יותר, כאילו האבא חס ושלום בידיים קובר את הילד, חס וחלילה, זה דבר קשה, זה דבר חריף. מה המקור? מדוע עצם זה שהאבא רק לא מדבר עם הילד לשון הקודש ומלמד אותו תורה, מדוע זה שווה כאילו שהוא קובר אותו? מה המקור לדבר הזה? אז כמו שאמרנו, המקור בפסוק בספר דברים, ולימדתם אותם את בניכם, אנחנו אומרים את זה בקריאת שמע, לדבר בם בפרשת והיה עם שמוע, אז ולימדתם אותם את בניכם, מדובר על ללמד את הילדים, את הבנים, תורה, והתורה היא בלשון הקודש, ולכן לדבר בם,
באותם דברים, באותה לשון, בשבתך, בביתך וכולי וכולי, ומה אומרת התורה קצת אחר כך? למען ירבו ימיכם וימי בניכם. זאת אומרת, כביכול, כאשר אתם תדברו עם בניכם בדברים האלה, הדברים האלה הם תורה, והתורה היא בלשון הקודש, ממילא, אז יהיה לכם אריכות ימים. אבל חס וחלילה, אם מה שנקרא בשפה התלמודית, ההלכתית, מכלל הן, אתה שומע עליו. זאת אומרת, מזה שהפסוק אומר, מה יקרה אם תעשה את זה, אני לומד מה יקרה אם לא תעשה את זה. אם תלמד אותם תורה, אז יהיה לכם אריכות ימים. מכאן אנחנו יכולים להבין שאם האבא לא ילמד את הילדים שלו תורה, לכאורה, חס ושלום, לא יהיה אריכות ימים, אולי אפילו יהיה את ההפך. קיצור ימים חס ושלום, ומכאן אולי המדרש בא ואומר, כאילו קוברו. אז אנחנו יכולים לראות שאולי הדבר הזה יש בו איזשהו חיוב מן התורה. עכשיו, אני בחיים לא הייתי, לא יודע אם בחיים, לא הייתי מדבר על דבר כזה בקבוצה אחרת, אבל דווקא בשיעור עברית קלה זה מאוד יפה, כי אני חושב שזה חשוב לדבר על זה, בעיקר בקבוצה של האנשים שמבינים את הערך של ללמוד תורה דווקא בלשון התורה, דווקא בלשון העברית, ובואו נראה עוד כמה דברים יפים על הדבר הזה. אז קודם כל אני חייב להגיד, אשריכם, אתם רואים כמה זה היה חשוב לחז"ל לשמר את השפה העברית, ותכף נראה גם את זה בלשון של פוסקים אחרונים יותר. אומרת המשנה במסכת אבות, משנה שאולי אתם מכירים, רבי אומר, במקור מספר 5, רבי יהודה הנשיא אומר, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה. אתה צריך להתייחס גם למצוות קטנות ברצינות גדולה, כאילו שהן מצוות גדולות, לא לזלזל במצוות שאתה חושב שהן קטנות. מדוע? שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ייתכן שאותה מצווה שאתה חושב שהיא קטנה, ייתכן שהיא בכלל מצווה גדולה, והשכר עליה הוא גדול מאוד. הרמב"ם, בפירוש שלו לאותה משנה, אומר, מסביר את דברי רבי, אומר, אחר כך אמר, שראוי להיזהר במצווה שיחשוב בה שהיא קלה, לא מצווה קלה באמת, מצווה שאנחנו חושבים שהיא מצווה קלה, קטנה, פחות חשובה, כגון, תן לי דוגמה למצווה שאתם חושבים שהיא פחות חשובה, אומר הרמב"ם, כגון שמחת הרגל ולמידת לשון קודש. שתי מצוות מאוד מעניינות. שמחת הרגל זה שמחה בשלושת הרגלים, ולמידת לשון קודש, ללמוד את לשון הקודש, אלה מצוות שאנשים חושבים בהם שהן מצוות קלות ופחות חשובות. ובמצוות צריך להיזהר בהם כמו מצוות שהתבהרה חומרתה. מצווה שאנחנו יודעים כמה שהיא חמורה וכמה היא חשובה, כמו מילה, ברית מילה, ציצית שאנחנו יודעים שהיא שקולה כנגד כל המצוות, היא מצווה מאוד חשובה וחמורה, וגם שחיטת הפסח, שהיא גם כן מצווה מאוד חמורה, שגם מי שמבטל אותה עונשו כבד, אז אלה מצוות כבדות. אבל הרמב"ם אומר שמצוות שאנשים מתייחסים אליהם פחות ברצינות, פחות מחשיבים אותם, הם שמחת הרגל לדוגמה ולמידת לשון הקודש. אז מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים שני דברים. דבר ראשון, לומדים שלמידת לשון הקודש זו מצווה, כן? ודבר שני, זוהי מצווה, שני דברים. דבר ראשון, לומדים שהיא מצווה. ודבר שני, לומדים שלמרות שאנשים חושבים שהיא מצווה קלה, באמת היא לא מצווה קלה. כן? אנשים חושבים שהיא מצווה קלה, אבל באמת היא לא מצווה קלה, כמו ששמחת הרגל, אגב, היא לא מצווה קלה. היא רק מצווה, היא מצווה דאורייתא, היא מצווה שאנשים פשוט חושבים שהיא קלה. אבל רואים את זה, רואים כבר מהרמב"ם שיש פה איזושהי מצווה, בתלמוד ירושלמי אגב, או שוב לפני הרמב"ם, אבל גם בתלמוד ירושלמי מסבירים כחינוך הילדים, שכאשר הילד יודע לנענע, אז האבא צריך ללמד אותו לולב, כאשר הילד יודע להתעטף חייב בציצית, וכאשר הוא יודע לדבר, אביו מלמדו לשון תורה. אולי אנחנו קוראים, שאלה מעניינת, מדוע קוראים לעברית
לשון הקודש. מדוע קוראים לה לשון הקודש? שאלה טובה, אין לנו עכשיו את הזמן לעסוק בה. אבל יש כל מיני תשובות, אז זה הרמב"ם במורה נבוכים, אבל אולי קוראים לה לשון הקודש, כי היא לשון התורה. רבי יעקב עמדין שואל את עצמו, הוא דן פה בשאלה, אנחנו לא נראה את כל התשובה, לא לדאוג, אבל רבי יעקב עמדין שואל את עצמו את הדבר הבא, האם מותר ללמוד ספרי לשון בשירותים בבית הכיסא? זאת אומרת, can you learn Hebrew grammar in the bathroom? כן? סליחה מכבודכם. זאת אומרת, האם זה מותר? מה אתם חושבים? האם אדם מותר ללמוד לשון עברית כאשר הוא בבית הכיסא? בטח שלא, שזה לשון תורה, ולא לומדים תורה בבית כיסא. אבל הוא לא לומד תורה, הוא לומד דקדוק, הוא לומד את השפה. אבל זה לשון תורה. מאוד מעניין. אז מאוד מעניין. אני חייב להגיד משהו, מצד אחד זאת הלשון של התורה, מצד שני, לא כל דבר שאתה אומר בלשון של התורה הוא דבר קדוש, לכאורה. אם אתה עכשיו לומד חשבון, מתמטיקה זאת מילה בעברית. אם אתה, לא דיברנו היום הרבה מילים בעברית, אז אם אתה לומד מתמטיקה, או פיזיקה, או ביולוגיה, או גיאוגרפיה, כל אלה מילים בעברית. אם אתה לומד את זה בעברית, האם יש כאן בעיה בשירותים? האם יש בזה קדושה? כמובן שאם אתה לומד פסוקים יש בזה קדושה, אבל מקצועות החול, האם מה שנקרא General Studies, ככה אומרים באנגלית, האם יש בזה קדושה? והוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, לכאורה, אם אדם רק מדבר על הלשון עצמה, רק על השפה באופן טכני, לא כאשר התוכן הוא לא, אני רוצה להסביר משהו חשוב. השפה, לכאורה, אפשר לומר שהשפה היא כלי. כלי זה vessel. השפה היא כלי, היא דבר שאתה משתמש בו, והוא משרת תוכן. אני משתמש בשפה שלי ללמד תוכן. I'm using my language to deliver content, if that makes sense. אני משתמש בשפה העברית ללמד רעיון מפרשת השבוע, או ללמד רעיון מההלכה או מהתורה. אבל השפה היא לא התורה, השפה היא רק האמצעי, the means, האמצעי להעביר את הרעיון. אז האם כאשר אני עוסק בכלי, בשפה, לא בתוכן של הקדושה, אלא רק בשפה כאמצעי לתקשורת, ל-communication, האם בזה יש קדושה? אומר רבי יעקב עמדין, לכאורה, אם אדם ואומר, הנמי ליקה עניין קדושה, אחרי אומר, הנה, הוא לומד ודן, ואז אומר, שממינה בלשון עצמו, ליקה משום קדושה, בשפה עצמה אין קדושה, אלא בתר עניין אז לינן, תלוי מה אתה לומד. לא משנה הלשון, השפה שבה אתה לומד, מה שחשוב הוא התוכן, הרעיון שאותו אתה לומד. אם אתה לומד רעיון של קדושה, אסור לך ללמוד תורה, גם אם זה באנגלית או בספרדית. אבל אם אתה לומד מתמטיקה בעברית, או אפילו לשון עברית בעברית, אבל ללא שום תוכן של קדושה, לכאורה אין בדבר קדושה. אומנם, והוא אומר, תדע לך, אומר הרב יעקב עמדין, הגע בעצמך, כשהיו ישראל על אדמתן ולשונם לשון הקודש, תחשבו באותם ימים שבני ישראל היו בארץ ישראל, ודיברו את לשון הקודש, בימי התנ"ך, בימי המלכים, דיברו עברית, היו בוודאי משתמשים בו אף בבית הכיסא ולכל צורכם. השתמשו בשפה העברית, בלשון הקודש, לכל צורכי החול, לדבר על קניות ועל ביזנס ועל דברים, וגם בבית הכיסא אולי, וגם דברים שהם לא כל כך קדושים במחילה מכבודכם. וכמובן שהדברים האלה היו בסדר, אפילו שאנחנו
כן, אז הוא אומר, למרות שאף על פי שבלי ספק יש קדושה בלשון גם מצד עצמו, כן, וזהו דעת קצת במה שנקרא לשון הקודש, הוא אומר, לכאורה, אין בעיה אולי לדבר בזה, ואין בזה קדושה, אבל למסקנה, בסופו של דבר, הוא אומר שהוא חושב שצריך לאסור ללמוד לשון הקודש בשירותים. מדוע? הוא אומר, מסתבר לאסור, כיוון שאין דרך להגיע לידיעת לשון הקודש על נכון, כי אם על פי הכתובים. זאת אומרת, אי אפשר ללמוד עברית ודקדוק עברית בלי ללמוד את הפסוקים, את פסוקי התורה ופסוקי הנביא, וללמוד מהם את השפה. וכיוון שאי אפשר להגיע ללמוד עברית בלי התנ"ך, לכן אי אפשר ללמוד עברית בלי לחשוב על פסוקים ועל דברי תורה, ולכן אסור לעסוק בזה בשירותים. מאוד מעניין. אולי... אפשר להגדיר את הכתב קצת... בוודאי, סליחה, בוודאי, תודה רבה. תמיד תשאלו דברים כאלה. טוב, אם אתם רוצים לראות, רבי אלעזר מגרמאי, זה הספר הרוקח, כבר בימי הראשונים, מדבר על מה היו עושים לילד. נדבר על זה בזריזות. הוא אומר במקור מספר 9, רגע, אומר, כאן, רגע, אני אגדיל את זה עוד קצת, כן, כמעט ידע התינוק, רגע, כאשר התינוק יודע לבטא בשפתיו איזו מילים, החלו אבותיו ללמדו תורה. כאשר התינוק ידע ללמד, האבות מתחילים ללמד, ובחג השבועות בבוקר חג מתן תורה, היה הילד מתחיל ללמוד את הלשון העברית, היו מתחילים בחג מתן תורה. התורה והלשון העברית קשורות ביניהם, מחוברות. אז פרסו טלית על ראש הנער, אתם מכירים את זה, שפורסים טלית, מאוד מעניין, והוליכו אותו לבית הכנסת, ושם קראו לפניו את האלף בית בסדר ישר, והפוך, ופסוקי תנ"ך מעניין היום וכולי, ומה הילד היה מקבל? בתמורה ושכרו, the reward, השכר היה עוגת דבש, honey cake, וביצה, כמו שעושים מיזקידס, ומביאים להם ככה צ'וקולד ועוגיות, גם היו עושים את זה אז, ועל העוגה או על הביצה, היו פסוקים של כתבי הקודש, מאוד מעניין. עכשיו, אולי לדבר, תראו, רב ברוך אפשטיין, בתורה התמימה, הוא מדבר על האם באמת יש מצווה בלשון הקודש. הוא מביא את המקורות שאמרנו, הוא מביא חלק מהמקורות האלה. אני חייב להגיד, שאלה שהעסיקה חלק מהפוסקים, היא האם באמת חייבים ללמד עברית? האם חייבים ללמוד ולדבר עברית ויש מצווה בדבר? מהמדרשים ראינו שכן, מהרמב"ם ראינו שכן, אתם זוכרים? הרמב"ם אמר שמצוות שאנשים חושבים שהן מצוות קלות, לדוגמה, לדבר לשון הקודש, או לימוד לשון הקודש, משמע שזאת מצווה, אבל הרמב"ם לא מנה את זה בספר המצוות. הרמב"ם מונה את כל המצוות מהתורה, יש לו ספר עם מניין 613 מצוות, והוא לא מונה את המצווה ללמוד לשון הקודש בתוך מניין תרי"ג מצוות. ואנשים שאלו, אם זאת מצווה, מדוע אתה לא מונה אותה? ואז צריך להתחיל להסביר הסברים. ואומר, אז הרבה פוסקים אמרו, לכאורה, שלא כל כך, הרבה פוסקים אמרו, לא, אין מצווה ללמוד לשון הקודש בפני עצמו, אלא בשביל ללמוד תורה צריך ללמוד את השפה שלה, כי אם לא תלמד עברית, איך תלמד תורה? אז לכאורה זה רק, אבל, זאת אומרת, בגלל שאי אפשר ללמוד תורה בלי להבין את השפה, אז גם השפה והדיבור וההבנה של השפה, יש בה, מעין מצווה. הוא מזכיר את התוספתא
אני לא רוצה, התוספת הספרי ותוספת שהזכרנו, שמדברים על חיוב לימוד לשון הקודש, והוא אומר שיש כאלה שתמהו על הרמב"ם, שהרמב"ם לא מנע את זה כמצווה. איך אתה, הרמב"ם לא אומר שזאת מצווה מפורשת ללמוד לשון הקודש. ודווקא הרב אפשטיין אומר, מוכיח מהרמב"ם שהיא מצווה כשאר המצוות החמורות, היא מצווה, כן, כשאר המצוות החמורות, והרי כלל אותה יחד עם שמחת מצוות הרגל, שמחת הרגל, שזה גם היא מצוות עשה גמורה מהתורה, והזהיר התנא עליה כמו על מילה ופסח. יש משנה בדברי חז"ל, שאומר שמי שמבזה את המועדות, אין לו חלק לעולם הבא, שזה דבר מאוד חמור, מי שמזלזל בשמחת הרגל. אז חייבים לומר שזאת מצווה, מצווה מאוד חשובה, ולא סתם איזה דבר טוב. אבל הוא אומר, למה אנשים לא לקחו את זה ברצינות כל כך? והוא מסיים, ואולי הם חשבו, הם סברו, שאין מצווה זו נוהגת רק בארץ ישראל. המצווה לדבר עברית אולי רק נוהגת בארץ ישראל, ובעת שישראל שרויים על אדמתם, כאשר הם נמצאים ובארצם, מה שאין כן בגלותנו, בגלות שלנו, שהוא דבר שאי אפשר לרוב הציבור לעמוד בו מכמה טעמים. מגיע הרב אפשטיין ואומר, אפילו שהדבר הזה אולי הוא מצווה חשובה מאוד, מדוע הרבה פוסקים השמיטו, omitted, לא הזכירו שזה מצווה חשובה לדבר עברית וללמוד וללמד את הילדים ואת כולנו עברית? למה לא הזכירו? מפני אולי שהם חשבו שזה רק בארץ ישראל, כאשר זה העם שלנו והמדינה שלנו, אבל בחוץ לארץ זה מאוד מאוד קשה לכולם לעשות. יש הרבה סיבות למה זה קשה, ואולי בגלל, אבל אומר, אבל אף על פי שזה קשה, למרות שזה קשה, עדיין אנחנו לא יכולים להניח את זה לגמרי. חייבים לנסות, לעשות, וכל ילד, אני חושב, כל בן אדם ששולח את הבן שלו לבית ספר יהודי, ומלמדים אותו תורה ומלמדים אותו עברית, גם בכל ארץ בעולם, וגם במלבורן, אז בוודאי חלק מההשתדלות הזאת היא חשובה. אולי הילד לא ידע לדבר עברית שוטפת, אולי, אבל חייבים לעשות מאמץ, מה שנצליח, נצליח, כי באמת זה אתגר קשה. אני חייב להגיד, באמת אתגר קשה. כאשר אני שומע אדם מהקהילה שמדבר איתי עברית כל כך יפה, אני מתפעל, כי זה לא דבר שאתה רואה הרבה, וזה דבר טבעי, זה דבר טבעי, כמו שבמובן מסוים, הרבה מאוד ישראלים, האנגלית שלהם היא לא כל כך טובה, יש הרבה שלומדים אנגלית, אבל זה אפילו שונה, כי אנגלית היא שפה בינלאומית, אז הרבה אנשים ילמדו אותה, ועברית היא שפה פחות מפורסמת, ולכן זה טבעי שאדם, רוב האנשים יודעים שפה אחת, ואולי עוד איזו שפה נוספת, ככה. אומר דבר מאוד מעניין, אני מתלבט, לא כבר אין לנו זמן לדבר על ההערה הבאה, אבל אני רוצה לדלג על כמה דברים, אומר הרב ברוך אפשטיין בספר אחר, הוא באמת בא וקורא לעולם, לאנשים, להורים, לאבות, למחנכים, תשתדלו להרגיל את בניכם. אומר ככה, מי האיש, אני רק אקרא משפט קצר, ואז אולי נסיים באיזה דבר אחר, אומר, מי האיש אשר ידיו וליבו אמונה, ורוחו ונפשו נתונים אמונים לעמו, אדם שרוצה לעשות את הדבר הנכון, הוא מאמין, קולו מלא באמונה, ורוצה לעזור לעם ישראל, לדתו ולשפתו. הוא מאוד נאמן, loyal, לדת, לשפה, ורוצה לבנות בית נאמן בישראל, ורוצה להקים משפחה יהודית טובה. אומר, ישתדל להרגיל את בניו ואת בנותיו, עודם על שדי עמם, כאשר אפילו הם עדיין יונקים, ילדים ממש קטנים, להגות ולבטא עברית. ואחר כן, איתה לליבם רגשי אמונה טהורה, וכו'. אומר, זה חשוב. באמת, איך אדם, אני רוצה להגיד לכם, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, אולי מישהו פה יכול ללמד אותי, איך אדם שלא יודע עברית יכול לשבת
בבית הכנסת, ולשמוע קריאה בתורה, ארוכה, בלי להבין על מה מדובר. אפשר לקרוא את הארט סקרול באנגלית, אבל את מה שהחזן קורא, אני לא מבין. כמה זמן אדם יכול להמשיך לעשות את זה? זה מאוד קשה. אני כנראה לא הייתי מצליח, וכל מי שמצליח לעשות את זה, כל הכבוד, אני לא יודע. ולכן זה רק מראה כמה שזה חשוב לחזק את הדבר הזה. בכל מקום שאפשר. אני רוצה להגיד לכם, בתחילת השליחות שלי, אני מאוד הייתי רוצה ללמוד אנגלית. כל הזדמנות שיכולתי, הייתי משתדל לשפר את האנגלית, ללמוד עוד מילים באנגלית, וגם לדבר בבית מדרש עם אנשים באנגלית. היום, ואחר כך התחלתי להגיד לאנשים, איך אתה רוצה שאני אדבר איתך? עברית או אנגלית? אני מעדיף אנגלית כי אני מתרגל לאנגלית, אבל מה אתה רוצה? והיום אני אומר לאנשים, אני מעדיף לדבר אנגלית בשבילי, אבל אני חושב שצריך לדבר עברית בשבילך. זאת אומרת, מי שמדבר עברית, אני מדבר איתו עברית, כי היום, זאת אומרת, לקח לי קצת זמן במשך הזמן שלי פה להבין, אבל זה ממש שליחות גדולה, ואין פה הרבה בתי מדרש שבהם אפשר לדבר עם ראש כולל או עם השליחים, ממש עברית. זה חשוב, זאת השפה, זה היסוד לכל התורה שלנו, לכל האמונה שלנו. טוב, זה לגבי הדבר הזה. אני רוצה לשתף אתכם בדבר מאוד נפלא, לא נקרא את כל הדבר הזה, אבל יש לי כאן מכתב של גרשום שולם, אמרתי לכם, הוא היה יקה, חוקר קבלה, שלח מכתב לפרנץ רוזנצוויג. אתם מכירים את פרנץ רוזנצוויג? יהודי פילוסוף, גם כן, מגרמניה, מברלין אני חושב, פילוסוף, לא ממש דתי בהכרח, אבל כתב ספר מאוד, מאוד מעניין שנקרא כוכב האמונה, ודיבר הרבה על היבטים פילוסופיים של התורה, ובעיניי דברים מאוד יפים, אני קראתי חלק מהדברים, וזה דברים נפלאים. בכל מקרה, היה דיון סביב השפה העברית, כאשר התחילו להחיות את השפה העברית. ואומר גרשום שלום, המכונה בישראל גרשום שולם, כי השם שלו נאמר בהגייה חסידית. אני אגיד בקצרה מה שהוא אומר, כי לא יהיה לנו זמן, אבל הוא אומר ככה, הארץ, אני אתחיל רק אולי מההתחלה, אם אתם רואים את המצביע שלי? כי אני אשים מה זה? אוקיי, my pointer. הוא אומר, הארץ היא הר געש, it's a volcano. What's inside? What's the hot lava? הארץ מאחסנת את השפה. הוא אומר, השפה היא כמו לava. One day, it's gonna burst. זה ילך ויתפרץ עלינו. על מה הוא מדבר? ואז הוא אומר ככה, הוא אומר, אנשים מנסים להחיות את השפה העברית, זאת אומרת, לבנות עם שיושב בארץ הקודש, עם חדש, ישן חדש, ושמדבר את אותה לשון קודש עתיקה. עכשיו, האנשים האלה לא רוצים להיות דתיים, הם לא רוצים להיות עם הקודש, עם ישראל הגוי הקדוש. לא, הם רוצים להיות עם חופשי בארצנו, ולא להיות כבול באותה תורה מחייבת עתיקת יומין. אנחנו לא רוצים את הקדושה, אנחנו רק רוצים להיות חופשיים בארצנו, ואנחנו רוצים שתהיה לנו תרבות, זהות יהודית, זהות ישראלית, וצריך שפה. איזה שפה נבחר? בוא נשתמש בשפה העברית. ואומר גרשום שולם, הם רצו להשתמש בעברית כמו אספרנטו. אתם מכירים מה זה אספרנטו? אספרנטו? זאת אומרת, הם רצו לקחת את השפה ולהשתמש בה, like to sort of just take the vessel, use the vessel without the content within. זה רק להשתמש בשפה באופן פרקטי, רק בשביל לתקשר. אנחנו רק רוצים את הלשון, לא את הקודש. אנחנו אומרים שהעברית היא לשון הקודש, הם רצו את הלשון, אבל לא את הקדושה. וככה הם החיו את השפה העברית. וגרשום שולם אומר להם, אתם משוגעים.
אתם לא יודעים מה עשיתם, כי הלשון הזאת היא קדושה. אי אפשר לנתק את הלשון מהקדושה. אתם תלמדו את הילדים שלכם שהם יהיו חילונים, תלמדו אותם לשון הקודש העברית, זה השפה שלהם וזה מה שהם ידברו, והם יחשבו שזאת שפה חילונית והכל בסדר, אבל אני אומר לכם, אומר גרשום, יום יבוא, והשפה תתעורר ותתפרץ, ותעמוד מול העם ישראל, כדבר שאי אפשר להתעלם ממנו, כאיזושהי מופת שלא ניתן להתעלם ממנו, ואז בעצם אותו עם יהיה חייב להיכנע לאותה קדושה של השפה. דבר, אני חושב, אם זה היה ברור, אני אנסה להגיד את זה בלשון אחרת. גרשום שולם אמר, אם אתם רוצים שיהיה זהות יהודית חילונית, אתם לא יכולים לדבר את לשון הקודש. כי אם תדברו את לשון הקודש, בסוף הלשון שחייתם, the language you resurrected will come back to life in its full sense, and will draw everyone back to the ancient sources, to the apocalyptic, to the same apocalyptic, like Mashiach, yeah? The same messianic origins that we have. And he's very scared of it. הוא מאוד מפחד מזה, הוא חושב שזה לא טוב, שיום אחד השפה תחזיר את עם ישראל בחזרה לקדושה. אבל האם הוא צדק? אני רק רוצה להגיד שאני חושב שהוא צדק מאוד, כי היום אנחנו רואים יותר ויותר שעם ישראל חוזר למקורות. דתיים, חילונים, לאט לאט חוזרים ומתחברים למקורות היהודיים שלנו, והכל קשור לאותה שפה. חוזרים לפסוקי התנ"ך, גם חילונים, חוזרים לפיוטים וכולי, ועם החזרה הזאת, ואפשר לראות פה חזרה מדהימה. גרשום שולם לא אהב את זה, אבל אני חושב שיש פה דבר נפלא, ואותו נס שהקימו שפה לתחייה, בסופו של דבר מביא איתו נס נוסף, שמחזיר עם שלם בחזרה לעצמו ולזהות האמיתית שלנו. שבת שלום לכולם. בדרך כלל אני אומר אם יש שאלות, אבל אנחנו צריכים להתחיל תפילת ערבית כאן בבית המדרש. בעזרת השם נשמח לראות את כולכם פה בשבוע הבא, in person, פנים אל פנים, אבל עד אז שיהיה לכם שבת שלום, חודש טוב ושבוע טוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. שמחה ושמחה, להתראות חברים. תודה רבה. להתראות, שמחה.